সালাম আলাইকুম। স্যার সাউন্ড আসতেছে না কোনো?
স্যার সাউন্ড আসে নাই স্যার। জি স্যার। ও ঠিক আছে স্যার, স্ক্রিন শেয়ারে কোনো প্রবলেম নাই তো? আসসালামু আলাইকুম ডক্টর বৃন্দ, স্যার রেডি আছেন, এখনই স্যার ক্লাস শুরু করবেন। তো সুতরাং আপনারা, আমি স্যারকে ক্লাস শুরু করার জন্য রিকোয়েস্ট করছি। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। ঠিক আছে, আমি জানি না কি করবো। এখানে যদি করে দিই তাহলে ঠিক আছে, ঠিক আছে, এখানে চলে যাবে, এখানে ক্লিক করলে চলে যাবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। Good morning. আজকে we are going to talk about the management of common anorectal condition and inguinoscrotal swelling. I believe you know about the, what we should say, anorectal regions, you know. So first, let us make the things how we can proceed. কোনটা তুলতে হবে? আচ্ছা, let us start. What are the common anorectal complaints and symptoms? That is the main point of ours. First of all, you should know that these are the things for which the patient comes to you, mostly on the pain of the anorectal regions, bleeding, discharge, lumps, sinus, fissure, and fistula. These are the common things they complain with us. And before we start, we had to think something else. That means we had to say something else about the normal anatomy, development anatomy, and congenital anorectal problems. As you know, the position of the anorectal region, that is, it is on the bottom of the body. Rectum is approximately 4 centimeters or 4 inches in long. It has got two parts. One is, that is what we say, rectum, and another is anus. Rectum and anus, these are developmentally, in these regions, there is a multi-faceted thing that helps in this development. First, hindguard, that is the colonic portion, ectoderm, and at the same time, genitalia also involved on it. So communication between the hindguard and the ectoderm, that makes the rectum, that makes the anorectal region. What is there? The rectum is, that is, it is from the ectoderm, hindguard, and the ectoderm, they fuse together and make the passage for the feces to come out. And this rectum has got two types of cells. In the upper one is one and lower one is another. Lower one is mostly on squamous cell, that is the skin and upwards, and the upper one from the ectoderm, endoderm, or what we can say hindguard, that adeno type of cells. These are the fusion. If not appropriate, then a lot of things have happened in the congenital anomalies. The first and most one is that when a child born, they may have some problems on the development error on the anorectal lesions. One is a covered anus. That means there is no space in between
there is no communication between the rectum and the outside. So that is a covered anus, and sometimes there can be a pinhole anus. That is a very small hole. So and at the same time, to a female child, there is a development anomalies on the other way, ectopic anus. That means that not opens into the, that is the hindguard does not opens into the ectoderm, they open somewhere else. Mostly it is common for the female child. They open into the basic, what we should say, it is into the vagina or even to the urinary bladder. So these are the problems which you had to assess just by seeing it, where the anal opening is there or not. So these development anomalies, what you can say is you had to look on it. But as a general practitioner, because just after birth, a baby or a mother, they reach to you and say that his child is not defecating for such a long time, not only crying, at the same time, the abdominal is bulging out. So by looking that, you can say, why does it happen? But then you have to make an arrangement for its examination. How to examine anorectal lesions? First, you have to go, or anyone who you are examining the anorectal lesions on your setting. That first thing, that must be a comfortable one, and at the same time, light arrangement must be appropriate. If you have no low light source or spotting lighting, then you miss so many things. And here I have to mention that if you are examining a lady, then you must have a female attendant so that nothing can be complained against you of abuse. So light arrangement is that it is very important, and you can electric searchlight, or if it is not available, then a good torchlight may help you. For examination, the position is important. The position of the patient. The position is mostly, there are few positions. The best position, what we used to do, is a left lateral position. Left lateral position means patient will be left side and the right side thigh, it is to be bending the knee up to the chest so that you can see the anorectal lesions. Another position is, that is what knee elbow position. That is, patient is on a position, and at the same time he's bending his chest and taking the knee towards our chest side, and by this way you can just examine the things. Then another easy position is that lithotomy position, and he lies on supine and take his thigh away, and then in a lithotomy position, that gives another good view. Now, what are the things you look there? The things you have to look there, before that, I am to say, what are the instruments you can have on your side? Definitely it will be gloves, lubricants. These are the essential. Then you can take anoscope or proctoscope if you have got that on your settings. So that will be a good thing that you can have to examine of anorectal problems. Now, what you will look there? Definitely physical looking you have to be, and at the same time digital palpation, because in the digital palpation you can know about the sphincter, muscles power, and anything inside the anus or rectum. You can just what you can say, sort it out
for your diagnostic purpose. Common complaints of the anorectal lesions. You must agree that is the common complaints. Mostly it is a anal pain. That is a very painful thing. And there are so many reasons I will come later on about the anal pain. You can have a palpable mass and rectal bleeding. That is one of the commonest things you can have from your patient. And itching. Itching comes from mostly it is a condition of skin and some discharge from the anal regions that causes the itching. Rectal bleeding is a very important, and patient is phobia. Why it is bleeding? Because bleeding is a common symptom of a anorectal complaints. The reasons of bleeding is so many. It is from a fissure, piles, or internal, that is gastrointestinal bleeding also comes here. Polyps may not bleed, but still it is there. Fissure and the piles, they bleed most. Not the least is the malignancy, cancer, when it's slapped out. So you have to look about the question of bleeding. And the bleeding, just from where it is coming, is it a fresh blood or it is a occluded blood? Occluded blood is mostly comes from the upper GI tract, but fresh blood is mostly from the fissure or from the piles. And palpable marks, definitely it may be a benign or it may be a what we should say, a malignant one. At the same time, another thing you pain during the pain, palpating the mark or the things, that is a ischiorectal abscess, because rectum is very prone to form an abscess. That will be painful, and you can feel by your finger a palpable mass is there. Now, before that, you have to make it sure that feeling that palpability should not cause discomfort to your patient. So don't palpate if it is not, if it is going to give a discomfort to the patient. So these are the common complaints and common problems of what you have to face of a patient with a anorectal lesions. And if you go for the anal pain, the most common anal pain problem is the anal fissure. It is really painful because it makes a fissure from the skin to upwards, and it is bleeding. Patient is definitely worried to defecate all the time. He defecates, he faces severe bleeding, and the bleed comes just after defecation with drop by drop. So anal pain, you must be remembered that it is a great sign or a clinical sign. So for a patient for the anorectal problems. And then let us go to the other things. That is what we have said already, that hemorrhoids. If we talk about the hemorrhoids, what is a hemorrhoids? Hemorrhoids is a bleeding piles or bleeding one. Why that bleeding occurs? What are the types of hemorrhoids? Hemorrhoids, there are two types. One is a primary, a superficial, one that is known as first degree, or there is a deep one. There are two types of hemorrhoid, internal or external. External piles is really you will be able to see, but internal piles they have a characteristic that you can't see, at least first degree or sometimes second degree. They need an instrument, proctoscope, to diagnose them. What is that hemorrhoids? If you go the blood supply of the rectum, then you see
there are two things here meets. One is a portal blood vein and the systemic vein. There is a junction. So when there is a problem of the disformation of these two things for different reasons, hemorrhage occurs. Hemorrhage is nothing, it is the varicosity of the veins. And the varicosity of the veins, and the veins becomes too much thin. Whenever somebody wants to defecate, there is a friction with this varicosity and the hard things, and they causes bleeding. That is what is hemorrhoids. That is what we can say primary or external or internal, whichever hemorrhoids which come. The position of the particularly internal hemorrhoids in three positions: 3, 7, and 11 o'clock. 3, 7, and 11 o'clock. Then these are the places where the veins of the portal veins and the systemic veins, they fuses together and causes this problem. Now, what to do this? These hemorrhoids again classified particularly internal hemorrhoids. That is one, that is a first degree, what we say. They remain inside the rectum or anal regions. They don't come. So that can be only diagnosis by a proctoscope. Secondly, or second degree, there sometimes comes out, but after defecation that goes in. It is a bit longer, and that is they go for that. Third one is a third degree, that is they comes out and they need help to take it up. So that is a third degree. Now, what to do with these hemorrhoids? It is very difficult because there is no hemorrhoids quadruplet animals, because the center of gravity of a human beings is the mid axis. So whenever you are going to a pressure or defecation on the mid axis of your body, sometimes there is except the pelvic floor, there is no defensive mechanism. So they comes out. And so that is the reasons that it is common with the human beings than in other animals. Anal fissure in other way, you can say it is just a splitting of the muscles of the mucosa and the epithelium of the anus, that is external part of it. That splitting is due to mostly for the hard stool. This anal fissure is more common to females because of pelvic, female pelvic on, say, they used to carry baby. So there is a line of defecation which causes this anal fissure commonly, particularly during pregnancy. So anal fissure is more common on female, and that is more on what we should say on pregnancy, related with pregnancy, and at the same time, it is related with a hard stool. For anyone, it is a hard stool, constipated, they may cause an anal fissure. So that is an important thing that you must check the anorectal regions of a particularly female patient. And always remember that anal fissure is always associated with skin tag. And that is one of the reasons that sometimes that is confused with a hemorrhoids. A skin tag and a hemorrhoids is not the same, because it is a skin tag which comes out due to the fissure, and repeated non-healing pressure of the anal wound causes this fissure. So fissure is a very sensitive and painful, and you must examine it appropriately so that what you can go for the better management.
Anorectal abscess is another complication of that region. Anorectal abscess mostly comes from different ways. That is, it may be from the lymphatic, it may be from the hematogenous, and it may be due to somewhere in trauma, it may be glandular infection. They causes an abscess. And that abscess, again, we could say it is it causes, because flow is a very pelvic flow. In the pelvic flow, the anorectal abscess, when there is a pass, they try to come out of it, but mostly they cannot come out because there is a, we should say, hard subject. They cannot cause the barrier. So they choose the soft surface. And so they burst into the anus, or sometimes in some way or other in the skin. So there are, when it bursts into the skin, it is not what we should say, it is not the fistula, it is a sinus. And when it bursts into the rectum, then they causes a fistula, because fistula is opening on both sides. But the other one is only one side. So fistulas is a sinus, and fistula is a different way to think. So anal fissure or ischiorectal abscess. Ischiorectal abscess is very important, and from the ischiorectal abscess, you can have a pelvic abscess also. So always remember, this anorectal abscess must be drained by a specialist so that pus can be come out and drain can be properly. Otherwise, this anorectal abscess may burst into the rectum and causes a fistula. And this fistula is, again, there are different types. If it is within the subcutaneous, you can say from the skin to the skin tag to the anal mucosa, that is known as subcutaneous. Then you can have another one that is from the that is what we have said, the development of anatomy, the handguard and the ectoderm fuses together. There is a line known as dental line. And from there, when it drains below the dental line, there is a white line of the rectum that causes that you can say superficial fistula. Then if you go up that white line, then it is a deep one, or it is so subcutaneous, superficial, and deep. There are three types of anal fistula you can have. Other anal fistula, other fistulas that may be with the female genitalia, that is a rectovaginal fistula may be there. So fistula is a anorectal problem, and it is present mostly in different forms. Treatment, I have not talked about this anal mass. Anal mass or perineal mass, that there are different types of mass or lump you will get during your, what we should say, on examination. These are different form. One is a congenital you can have, but in others you may be having acquired one. Most of you have heard the perinatal sinus, which is also a congenital problem, just situated in between the midline of the above the anorectal regions, and it is a overlapping of the ectoderm and the others, and mostly it is like a dermoid cyst, and that is a mass you can have. Other masses you can have, that is a small fibroma, lipoma, or these are the things you can have. Now, next comes is your, that is a
external hemorrhoids or one, you can say that firstly, life habit changes. Life habit changes, you just ask your patient that to avoid hemorrhage, he must have a healthy lifestyle. What is that healthy lifestyle? That is mostly that fine foods by mouth is definitely causes constipation, and that can causes a problem on the rectal and anal region. But if you take the crude food, because of the vegetables and the different types of leaves, that can causes a good defecation, so you can avoid that piles or other problems. So these are the things that you must take it on your mind, and at the same time you must have a plenty of fiber and fluid intakes. Just there is some others on the primary hemorrhoids you can have. You can have some topical steroids or analgesics just to have your initial management. But they must go for a surgical treatment. That means hemorrhoids, 3, that is 2 or 3. Sometimes 3 must be that is a rubber band ligation that is easily available. Or sclerotherapy, you can just, the sclerotherapy, you can do it by a sterile phenol. If you inject it to that piles, then it can be sclerosed. So on sclerosed, there may be no bleeding, and it can be automatically just, you can say, abandoned. So there will be no bleeding because the vessels has been sclerosed. And not the least, so this sclerotherapy is an important thing that is on. Now, other things may also, there are other methods you can have these things to be handled. The main work to the piles or hemorrhoids, that you must make the bleeding to stop. And so bleeding stop only done can be by this sclerotherapy or by excision. And there are others, 3rd and 4th, or the more deeper ones. They need more of what we can say surgical approach, that is a hemorrhoidectomy. But there is another type of piles or hemorrhoids you can get. That is what we should say thrombosed hemorrhoids or thrombosed piles. That is painful. They come out of this anal regions, and in the physical examination, you can get it in the as an external hemorrhoids, swollen and erythromatous. So the treatment of these sorts of hemorrhoids is you can just take them off for surgery if possible within shortest possible time. So don't neglect those thrombosed hemorrhoids. You just send them to the nearest specialist so they can take the or do the surgery for that. I have already said about the anal fissure. So it is a sudden onset feeling of passing of stool, just like a glass cutting occurs during bowel movement. Small amount bright red in the stool. Then chronic, it is indurated and sphincter fibrils are bathed. Sentinel skin tag, what we have said, that a skin tag will be there on anal fissure. But anal fissure, does it need surgery? The question comes.
If there is a tear, then needs a surgery. But mostly that can be relieved by anal stretching. And if you have it may not be possible on your setting. So anal stretching is another answer for the anal fissure, particularly those who are on the, you can get it on a, what we could say, on a examination of the anorectal regions. There are small things which you can look it after, but it is better. His bowel habit is to be changed, because the main problem was the anal fissure. This fissure is not in a position to heal. There is an unhealthy tissue within the fissile line. So every time anyone is going to pass the stool, he is facing a problem. The problem is that it ruptures all the time. So it is very difficult to make it heal, because you cannot avoid the defecation. So you had to be a soothing effect on that, so that somebody can use some lubricants on the anal regions, so that the fecal mass can be delivered without doing any harm to the, what we should say, the unhealthy granulation tissue. So that way you can make one comfortable on anal fissure. Another common problem is proctitis. Proctitis is an infection of the rectum. There are different causes of it, and it is an inflammatory bowel disease. Mostly it occurs to those who has got the radiation, and sometimes radiations or inflammatory bowel disease. And maybe some of my experience, I can say it is mostly common into the sea belt because of salinity. They use the water for washing of the after defecation. That causes irritation. So proctitis can be also from you can say salt if it is a chemical for that things. So it is very difficult to examine it is very difficult without changing the habit of cleaning to get general removal from the proctitis. But bacterial infection and other infection, there may be a reasons of proctitis, but treatment is mostly the underlying cause. So you think about that so that you can manage that. I have already said about the ischiorectal abscess. The thing is that ischiorectal abscess, it is an abscess. So the abscess is to be drained all the time. You may not do it on your sitting, but you can do it on a comfortable place just by under local anesthesia. If you can convince the patient that these things is to be removed so that he can get rid of it. Mostly these abscess is drained by a cruciate incision. So a cross incision and the ablation of the four side of this cross, that will be a permanent space for the drainage of the pus, and ultimately with other antibiotics and hip bath, hot hip bath, it may be relieved. So that is the best way to do. There is a common, another problem is a rectal polyps. Polyps is, that means it has come out of the anus. This prolapse is mostly from the development problem of the body, because pelvic floor, they usually support the rectum. There is no bony and other things. So it is if there is a
weakened of the pelvic support, a rectal prolapse can occur. So it is mostly the old and the constipated people who usually get these things. And in the female, this rectal prolapse is always with the cystocele, lactocele, and the vaginal prolapse also. Because if there is a distortion of the pelvic floor, all these things can be happen. But these, you can just guess it, but treatment of these things is depends upon the gynecologist who can do it better. Not on a general practitioner's setting, it may not be possible to do the treatment in that way. Another common cause is a perineal lesions or rectoperineal lesions is the pruritus ani. It is a irritation of that regions that causes itching. That itching is really for poor hygienic condition of that regions. Mostly it is a dietary irritants, it may be a contract irritants, skin condition, systemic disease, or a sexual history that may cause a pruritus. Physical inflammation, you can get lisinification, exudation, erythema, erythema, prolapse, hemorrhoids, inflamed skin tint, fecal swellings, condyloma. That is another one, that is a condyloma, that is inguinoscrotal wart. Condyloma is a type of wart, and that causes also itching. Chronic fissure and fistula. Now, a pruritus arise, but there are other skin conditions which can be dealt by the, what we would say, skin specialist, dermatologist. But to you, you just look at it, what may be the cause of it. Now, if you can detect the underlying cause, definitely you can treat it. First thing, you have to motivate them for a hygienic condition. So hygienic condition is very important to prevent the pruritus. Antihistaminic, weak topical steroid, antibacterial soap, these are the things you can use for have a non-irritant skin. That by that way you can manage in a good portions of the patient who are suffering from pruritus. In old days, you must look at that there are people who had a fecal infection. Infection because they are unable to pass their stool, and they are staining and abdominal pain, constipation, overflowing incontinence, hard stool. These are the main reasons or symptoms and reasons of infection. Physically, you will find the abdominal mass or hard stool on digital rectal examination. Stool on abdominal radiography. Yes, you can get that. But what you have today, that you have to get rid this infection out of the rectum. If it is too hard, you may sometimes use your finger to take it out. Or some other things, you can give them the enemas, suppositories, or other things that you can use for the fecal infection to be relieved, because it is a very worse condition. It is mostly for the people who are old, overaged. So this anorectal disorders such as abscess, fistula, fissures, and hemorrhoids are common. But women also affiliated with those conditions will frequently seek treatment from their gynecologist for internist fist, and the basic working knowledge of their management is essential. So on your setup, what we can say that you have to find out these anorectal regions, the problems, and whom to
what you can do and where you can help to get a better management. So that will be your responsibility. And now I will request you that if you have got some questions, we can discuss. Because the distinguish one condition from another is not always because symptom and physical character overlap. If doubt exists to the correct diagnosis, refer to a specialist as indicated. I will be happy to listen from you before I'm going to start the second portion. That is a inguinoscrotal swelling. Can you hear me and can you question me? I'll be happy to answer. Hey, Jahid. Sir, Assalamu alaikum, sir. Sir, Assalamu alaikum, sir. আমাদের পার্টিসিপেন্টসদের মধ্যে থেকে স্যারকে কিছু কোশ্চেন করেন। খুব ওয়ান্ডারফুল একটা ক্লাস হচ্ছে, খুব সুন্দর ক্লাস হচ্ছে এবং খুব কমন প্রবলেম এটা আমাদের জিপিতে পাবেন। স্যার আমাকে শোনা যাচ্ছে স্যার? স্যার আমাকে শোনা যাচ্ছে স্যার? হ্যালো হ্যালো, এই স্টুডেন্টদের মধ্যে কে শুনছেন আমাকে? শুনতে পাচ্ছি স্যার, শুনতে পাচ্ছি স্যার। স্যারে কোনো কারণে শুনছে না আমাকে। আপনাদেরকে আমার রিকোয়েস্ট, আপনাদের স্যারকে কোশ্চেন করেন। আপনারা যে এভরিডে লাইফে যেভাবে প্রবলেম ফেস করছেন একটু কোশ্চেন করেন, প্র্যাকটিক্যাল কোশ্চেন। ওদেরকে বলছি কিছু কথা বলার জন্য, তারপরে পরেরটাতে আমি যাব। সেটা কি বলছেন? জি প্লিজ প্রশ্ন করেন আপনাদের মধ্যে কেউ একজন। আশা করছি পারবে সেটা করতে। হ্যাঁ পারবো স্যার, কথা বলি। সেটা ওদেরকে করতে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আচ্ছা, আপনারা যারা আছেন, স্যারের লেকচার তো ফার্স্ট পার্ট শেষ হলো। এখন আপনাদের যদি কোনো মানে প্রশ্ন থাকে আপনারা স্যারকে প্রশ্ন করতে পারেন। আসসালামু স্যার আলাইকুম ডিসকাস করতে চাচ্ছেন। স্যার, ক্যালসিয়াম টপিক্যাল ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার কি নামে পাওয়া যায়, আর সিটস বাতটা কিভাবে? টপিক্যাল ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার স্যার কি নামে পাওয়া যায়, আর সিটস বাত করতে চাচ্ছে না নাকি? না, 22 জন, 21 জন, খারাপ না তো? হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম জাহিদ ভাই, ডক্টর আপনারা জাহিদ ভাই স্যারকে আমাকে প্রশ্ন শোনা করতে যাচ্ছে? পারেন। কবির ভাই আছেন? কবির ভাই? জি জি আমি আছি, আমাকে শুনছেন আপনি? হ্যালো কবির ভাই? জি 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 আমাকে শোনা যাচ্ছে? জাহিদ ভাই আমাকে স্টুডেন্টরা শুনছে, আপনি কি শুনছেন? আচ্ছা, যদি তাহলে কোনো প্রশ্ন যদি না থাকে, কোশ্চেন আছে, আমাকে শুনছেন কিনা কোশ্চেন আছে। কোনো কারণে আপনাদের স্পিকারটা কি লো হয়ে আছে কিনা, আমি কথা বলছি শোনা যাচ্ছে কি? জাহিদ ভাই কোনো কারণে আপনাদের এখানে স্পিকারটা দেখেন, একটু চেক করেন। আমি ঠিক কল আছে, দিচ্ছি। যদি তাহলে স্যার পরবর্তী অংশ যেমন ইনগুইনোস্ক্রোটাল সোয়েলিং স্যার শুরু করবেন, তো এটা স্যার এমনি লেকচার ওয়াইজ যাবেন। তো আপনারা মানে আপনারা শুনুন এবং অংশগ্রহণ করুন, এবং স্যার চাচ্ছেন আপনারা ইন্টারাকশন করুন। প্রশ্ন করলে তাহলে মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং একটু সুবিধা হবে। ধন্যবাদ। ইয়াটা দিয়ে দেন, বিশেষ করে আসসালামু কবির ভাই। জাহিদ ভাই আমি কথা বলছিলাম, শোনা যাচ্ছে না। ওই স্টুডেন্টরাও কথা বলতেছে, ওরা কোশ্চেন করছে দুইটা, কিন্তু আপনাদের এখানে স্পিকারটা কোনো কারণে মনে হয় লো হয়ে আছে বা কোনো প্রবলেম হচ্ছে, একটু চেক করবেন। আচ্ছা, তাও আমি দেখছি। এই যে আমি কথা বলছি, আপনি কি শুনছেন ওখানে? না, এখানে শোনা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, কোনো কারণে শোনা যাচ্ছে না। ওই স্টুডেন্টের দুইটা কোশ্চেন আছে, একটু যদি অথবা শেষও করা যাবে, বাট একটু চেক করেন ইয়াটা, ওদের আচ্ছা, কথাটা শুনছে না। হ্যাঁ আমি দেখতেছি। জি জি জি, আসসালামু আলাইকুম। ওকে, থ্যাংক ইউ।
সাউন্ড তো পুরোটাই আছে। হ্যালো হ্যালো জি, আসসালামু আলাইকুম জাহেদ ভাই, আমি শুনছি আপনাকে। আচ্ছা, এখন শুনতে পাচ্ছি। এখন শুনতে পাচ্ছেন? এই আমাদের মধ্যে কে ডক্টর মামুন বা কেউ একজন কোশ্চেন করেছিলেন, আবার করবেন কোশ্চেনটা? জি করতে বলেন। হ্যাঁ, এবার প্রশ্ন করুন। জি প্লিজ প্রশ্ন করেন। আচ্ছা, হ্যাঁ তা শুনছি, এবার প্রশ্ন করেন। আসসালামু আলাইকুম স্যার, ক্যালসিয়াম ট্রপিক্যাল ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্রকার কি নামে পাওয়া যায়, আর ওই সিডস বাতটা কিভাবে করতে হবে? ঔষধের কথা বলছেন আপনি? জি স্যার। হ্যালো, হ্যাঁ আপনি কি ঔষধের কথা বলছেন? জি জি, ওই ট্রপিক্যাল ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্রকার কি নামে পাওয়া যায় আমাদের বাংলাদেশে, আর ওই সিডস বাতটা কি রকম ভাবে করতে হবে? আচ্ছা, আমি যেহেতু সার্জন, আমি কিন্তু ঔষধ এখানে খুব কম ব্যবহার করি। কারণ আচ্ছা আপনি যেটা করতে পারেন, আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে দুটো জিনিস এখানে ব্যবহার করতে পারেন। ওই নর্মো এনা বোধহয় রেনেটার একটা ওষুধ আছে, যার ওরা বলে যে ওই ভেরিকোসিটি অফ দি ভেনটাকে কমায়। কারণ ব্লিডিংটা হচ্ছে কিন্তু ভেরিকোসিটি অফ দি ভেন, যাতে যখন ইয়েটা আসছে, বলে যে ফ্রিকশনে আসছে, তখন ব্লিডিংটা হয়। আরেকটা হচ্ছে কোনো কোনো সময় আপনি প্যারালডিহাইড খাওয়াতে পারেন, প্যারালডিহাইড একাউন্ট, ঠিক আছে? এগুলো জি ছাড়া স্যার। কিন্তু ড্রাগের খুব একটা ভূমিকা বোধহয় এখানে নাই। কারণ আপনাকে এর আগেও আমি বলেছি দ্যাট ইজ দ্য পাইলসের যে মূল ব্যাপারটা, সেটা কিন্তু আমরা যেহেতু আমাদের গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সটা বডি, সেটা কিন্তু রেক্টামের মাছ দিয়েই যায়। সুতরাং ওয়েন উই ওয়ান্ট টু ডেফিকেট, তখন কিন্তু ওই গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সটার জন্যই এই এলবি যদি দুর্বল থাকে, তাহলে ওর ভেরিকোসিটিটা ওখানে হয়। And that is the reason the drug has got very little action. Or lifestyle is to be improved. That can cure it. And initially যদি ব্লিডিং বন্ধ করতে চান, সেখানে আমার মনে হয় ওই জায়গাটা হবে আর স্টুলটাকে লুজ করা, at the same time ফ্রিকশনটা যাতে না হয় এর জন্য কিছুটা রাখতে হবে। আমি বলতে পারবো না ব্লকেটটা, ওটা অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করে দেখেন, হেল্প করবে। নেক্সট আর স্যার স্যার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। আমি স্যার ডক্টর লেফটেন্যান্ট কর্নেল কবির আহমেদ খান বলছি স্যার। স্যার আপনার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার, খুব ওয়ান্ডারফুল একটা ক্লাস হয়েছে স্যার আজকে, এবং বাকি আরেকটা পার্ট রয়ে গেছে। এটা খুব কমন স্যার আমাদের ইয়াতে জিপিতে, তো স্টুডেন্টরা প্রচন্ড ইন্টারেস্ট নিয়ে স্যার ক্লাসটা নিয়ে করছেন। তো স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার সময় দেওয়ার জন্য স্যার। স্যার আমি কি একটু স্যার এখানে ওই কোশ্চেনটা একটু অ্যাড করবো স্যার কোশ্চেনটার সাথে? স্যার 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 আমরা যেহেতু প্র্যাকটিস করছি স্যার, কিছু জিনিস এখানে নতুন করে আসছে স্যার। ও যেটা বলতে যাচ্ছে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার স্যার, পাইলোসল অয়েন্টমেন্ট নামে একটা স্যার অয়েন্টমেন্ট আসছে স্যার জিসকা প্রিপারেশনে। আরেকটা আছে স্যার ডুভেসিল প্লাস আছে স্যার একটা ইনসেপ্টার। এটা স্যার একটা কম্বিনেশন প্রিপারেশন যেটা এখানে ইউজ করা হয় স্যার আমাদের ইয়াতে। আরেকটা আছে স্যার রেক্টু কেয়ার। আপনি স্যার যেটা বলছে নর্মোনাল একটা আছে রেনাটা, এটা তো ইউজ হচ্ছে, অনেকদিন থেকে ইউজ হয়। আর রিসেন্ট কিছু ড্রাগ আসছে স্যার, অয়েন্টমেন্ট এন্ড প্রিপারেশন আসছে স্যার এটার উপরে। আর স্যার ও একটু জানতে চাচ্ছিল স্যার সিসবাকটা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিল স্যার। আমি কি একটু বলবো স্যার, না আপনি বলে দিবেন স্যার? বলেন কি জানতে চাচ্ছিল স্যার সিসবাকটা কিভাবে নিবে? সিসবাক বাত মানে যেটা আমরা বাত তো হচ্ছে জাস্ট প্রথম কথা হচ্ছে একটা বলের মধ্যে টলারেট করার গরম পানি দিবেন, তার মধ্যে একটা অ্যান্টিসেপটিক কিছু দিয়ে, দ্যাট ইজ ইউ জাস্ট সিট ফর 10 minutes, that will be more comfortable. You are talking about the hip bath, that's am I right? এক্স্যাক্টলি স্যার, এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা, আপনারা বুঝতে পারছেন প্রশ্নের আনসার বুঝতে পারছেন? it is a simple thing that hip bath is a giving comfort to the anorectal region, and you just take a warm water, give some antiseptic there, and sit for 10 to 20 minutes. Another one you can use, that is what we could say boric powder. On that water you can use boric powder, which generally used to use on carom practice, carom play. That also that can also give a comfort. So hip bath is a primary thing to relieve pain, and that gives a comfort. You can practice everywhere, anytime you like, and it is a
definitely a tool for the general practitioners. থ্যাংক ইউ স্যার। আর কেউ কিছু জানতে চাচ্ছেন? সালাম আলাইকুম স্যার। প্লিজ। বলেন। স্যার লাইফস্টাইল চেঞ্জ রিলেটেড স্যার কিছু অ্যাডভাইস যদি বলতে পারেন স্যার, চেম্বারে এগুলো নিয়ে একটু বলা লাগে, একটু বললে স্যার ভালো হতো। লাইফস্টাইলের একটা কথা আমি আপনাকে স্পষ্টভাবে বলতে চাই, আপনি মুখ দিয়ে যদি কোনো রাফ জিনিস খান, দ্যাট গিভস ইউ রেকটাম কমফোর্ট। আর মুখ দিয়ে যদি আপনি ফাইনার জিনিস খান, দ্যাট গিভ ইউ এ ট্রাবল টু ইউর রেকটাম। এটা আমার কিন্তু কথা না, এটা হচ্ছে একজন সায়েন্টিস্ট ছিল, বা নাম ঠিক বলে ওই যে জাপান বারাকাত বলে, আফ্রিকা। It is his version and it is there. So you don't take the refined things by mouth. Lifestyle, that coarse things you must take which you can digest, that you will have comfort. And perineal care is another important thing that you can use. You do use perineal care at least 1 or 2 times in the day, so that when there is ওখানে যে ঘামটা হয়, সেই ঘামটাকে পরিষ্কার করলে ওখানে কিন্তু ব্যাকটেরিয়ার ইনভেশন হবে না। These are the common things and that gives you better result with no investment. থ্যাংক ইউ স্যার। বলেন। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ বলেন। আমি সকালে তো আসবো না, ওকে তো বলছি কখন আসবে, ও বলবে আমাকে নামাজের পরে। ঠিক আছে? জি হ্যাঁ, নামাজের পরে আসবো, ঠিক আছে। এনিথিং মোর? আমাদের কারো কোনো কোশ্চেন না থাকলে স্যার সেকেন্ড পার্টে যাবে এখন। কারো কোশ্চেন আছে স্যার? থাকবে, ওরা আস্তে আস্তে করুক না। স্যার ঠিক আছে স্যার, স্যার আপনি সেকেন্ড পার্টে যান স্যার, ওরা থাকলে পরে পড়বে স্যার। স্যার প্লিজ স্যার। এই জিনিসগুলো আছে, ঠিক আছে। আজকে এখন আমরা যে কথাগুলো বলবো সেটা হচ্ছে ইনগুইনোস্ক্রোটাল সোয়েলিং নিয়ে। আমরা আজকে আসবো, আমি এখানে নোটটা দেইনি, আমরা পরের লেকচারে হয়তো দিয়ে দিতে পারবো। ইনগুইনোস্ক্রোটাল সোয়েলিং এটা কি? এখন ইনগুইনোস্ক্রোটাল আমরা কিন্তু মূলত আসবো ইনগুইনাল সোয়েলিং, কারণ to female there is no scrotum, but congenitally the development process is the same. So inguinoscrotal swelling is mostly with the male, it is less with the female. Why it is? The question comes. This is a developmental procedures which makes the inguinal region more vulnerable, scrotal more vulnerable to have a swelling. What is that? If you go for the development of the testes, generally it comes down to the scrotum by the traction of a peritoneal ligament attached to the scrotum, and that carry the testes to the scrotum. That is the process, and slowly it comes to. If that process does not work, it causes undescended testes, it causes mal-descended testes. So properly, inguinoscrotal swelling is mostly depends on the descending of the testes congenitally, whether it is undescended or mal-descended testes. But in the female, that ligament attached with the labia majora. So that because they are not to take the testes to the scrotum, but the whole persistent that ligament, that sacral ligament remains there. So that also causes a way through of the intestine to come there. So inguinoscrotal swelling, first one is the inguinal. Inguinal, that is a herniation that occurs through the process. Now, how that herniation occurs, again, I have said that mostly to the male,
they comes through by taking some portion of the peritoneum on their descending way to the testis. They attached with the testicular portion that is known as gubernacular testis. They are attached there, and if that peritoneum is not obliterated, there is a constant chance that it can be diverse there and causes by traction the testis is going down. But if this track persists, then intestine comes there, and that causes a herniation of the inguinal regions. So that herniation, again, we can say that herniation is a process in inguinal regions, and for the male it is more common. And in the female, yes, it is not. We can say there is no herniation in the female. There is a herniation on the female. In addition, there is another thing which happens within the peritoneal coverings of the testes, because they secrete sometimes. That secretion is absorbed by the peritoneal wall or of the testes. So that makes a balance. But if the peritoneal wall is not absorbed there, then there is a residual fluid. And if they're sustained for a longer time, they causes a hydrocele. So hydrocele and hernia, these are the two common causes of a inguinoscrotal disease. Other things is also there. Other things you can say there are tumors of the what we can say testis tumors, benign, or you can say there is a malignant testis. And at the same time, the testis, when they comes down from the upstream, they take its blood supply also. But that blood supply sometimes causes varicosities. That is a remain with the testes that causes also a swelling. Now, other swellings are, if you can have to say, there are lipoma, fibroma, or even the scrotal. There are plenty of sebaceous cysts, because always you can say that testis has another characteristic. They respond to what we can say hot and cold. In hot days, they generally testis is to protect that scrotum, to protect the testis or radiation. They just hang on. But in the winter, they squeeze to preserve the heat of the testes, so that they are shrink and make it small. So that is the mechanism that is always going on there. So these are the testicular problems. So, and at the same time, inguinal problem, what we have said already, undescended testes that can be there. There can be a herniation. The herniation is again on different types. Now, how to detect that? Detection is very simple, because always examine a inguinoscrotal swelling on standing posture. You won't be able to examine him on a lying posture, because there is a passage with the inguinal region with the abdomen, so it can go there. So that is the first thing. Always examine the inguinoscrotal swelling in standing position, so that you can see the bulging of the inguinal regions. So that is one of the way. Then on feeling, you can find out the testis where it is, whether the inguinal swelling is reducible or non-reducible, or whether the inguinal swelling has a fluid on it or not. You can just again, fluid you should examine by a translucent test. That is a very simple, that you just put a light from one side and try to see it on the other side. So that is the, if it is transmitted there, then it is, you can see, and it may be an hydrocele. If it is a reducible,
then it is a hernia. Hernia and hydrocele. In congenital hydrocele, that is a persistent peritoneal lengthening. They can take the fluid inside. So that sometimes there may be a both. That is a hydrocele and hernia, both also present in an inguinoscrotal swelling. So differentiate is only by examination. It does not need a higher technique. So physical examination, that is very important. You must remember whether you can get above the swelling or you are not in a position to get above the swelling. If you are get above the swelling, it is a scrotal swelling. If you cannot go to the above the swelling, then it is the inguinoscrotal swelling. So inguinoscrotal swelling means herniation. Scrotal swelling means hydrocele. So this is the classical clinical marking of the management of a or diagnosis of inguinoscrotal swelling. So inguinoscrotal swelling is not uncommon. It is a very common. Another common thing is that, particularly in other areas of Bangladesh, that is a phylloresis. That is scrotum tissue is only swelling, not the inside or others. That is the outer core of the scrotum that swelled up, and they causes a huge thickening of the skin. That is a phylloreal skin, and it is a phylloresis of the scrotum. That means you can easily detect it just by a simple examination of a blood examination, just see whether the filaria is there, filarial protozoa is there. So that is one of the way you can demarcate these things. In the female, definitely you can go another way. The cough reflex. Hernia is a cough, you can say, if you just press the internal ring of the inguinal canal, and if somebody coughs it, if it comes into the thumb, then you can say it is it is just a herniation, but not what we can say inguinoscrotal. It is just a inguinal swelling, and if it reflects the tips on the tip of the finger, then you can say it is a scrotal things to go down. So you have to differentiate between these two, inguinal swelling and a scrotal swelling. So these are the things you have to remember. And congenital one, what we have said, that congenital swelling, that means it is a persistence of the peritoneal canal, which where the testis usually resides, and by gubernaculum, it is a fibrous link that from the scrotal skin that takes it down. And so these are the commonest cause, and other things may come, but for a practitioner, this is enough to differentiate inguinoscrotal swelling from inguinal swelling and scrotal swelling, because this thing varies. If it is a undescended testis which is not coming out, then the management is something else. If it is a persistence canal, then the thing is another thing. If it is not, then you have to, the deficit is there on the, what we say, the inguinal region, that's in posterior inguinal canal. Then you can repair that and the things can be achieved. So all these things is a specialist job. It is not a, what I should say, on a general practitioner's set in our lab, but it can be done in some other developed world, whether there is a setting for the practitioners to do a chamber side surgery. So on aseptically, that is done everywhere. These are the small operations that is to be done by on their sittings. So inguinoscrotal swelling is important. It is one of the commonest features, and everything can be there if you can diagnose it. The question is there that how to diagnose it. I have already said you that always examine these cases on a
standing portion, never on lying portion. Examine for the translucency test, examination whether you can reach the above the swelling or not. So these are the few things, if you remember, from your point of view, you will be comfortable too. Now, management of a hydrocele, there are different questions, there are different things is going to. Sometimes somebody used to do a tapping. Is tapping, you can just take off the fluid from there. Initially, it will show you that he is skilled, but it is not, because secretions of the sac inside the sac is not stopped. So you have to make the sac not discharging or secreting. So non-secreting, sometimes somebody used to do it by the phenol injections or others, but that is not comfortable, because they want to make an adhesive of these two layers so that there cannot be any gap for secretions. So these are the things you have to be remembered. Next question comes hernia, what we have already said. Only we have said about the congenital hernia, swelling. But acquired swelling is also there, because the weakness of the inguinal canal is important. So those who have what I should say, muscles are weak, so or those who are weightlifters, they can have these sorts of things that the intestine comes out of the abdomen through this through the posterior wall, bulging in the posterior wall, because this is one of the deficit side or weak side of a inguinal regions. So acquired is also there. Pressure of the intra-abdominal pressures, or by physical exertion, exercise or weightlifting, you can get that. Sometimes you can have it if you have a chronic chest problems, because on chest problems, you have to know that the abdomen has to be supplement the respiratory system. So sometimes on those things, you can have a leaking on the posterior wall. So these are the ways you can have an acquired herniation. Old age herniation. Another old age herniation problem is your prostate, because in prostate, if there is I can say, he cannot urinate comfortably. So there is a straining factor is there. So if there is a straining factor, the herniation, because that is the weakest point of the abdomen. So herniation or weakness always comes through the tube. So these are the things you have to keep in mind. And you know the herniation, there are different way of herniation. You can say herniation is a simple coming and reducible. But there are some non-reducible herniation, which cause stagnation of the intestine to the sac. So that causes an important things, because that causes, if there is a non-reducible, and it can give you different types of abdominal symptoms. So that is an important thing that you should keep in your mind. Can a hernia reduced, particularly on your settings? Yes, it can be reduced. If it is not non-reducible, you can reduce it on your setting just to take a time to have the surgery subsequently. First thing is that he must have a comfortable bed and in a good sedation, and apply ice bag there. If you put an ice bag there, definitely the blood supply and other things, or the shrinking of the area, will help you to reduce the hernia. But sir, excuse me, sir. বলেন স্যার স্লাইড কি চেঞ্জ করতে চাচ্ছেন নাকি স্যার একটা স্লাইডই থাকবে? একটা স্লাইড নাই আমার এখানে। ও আচ্ছা স্যার, না ঠিক আছে স্যার, আমি কনফিউশনে ছিলাম। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার, প্লিজ। I am not making, কারণ এটা আমাকে প্লিজ কালকে রাতে ধরা পড়ছে। নো প্রবলেম স্যার, নো প্রবলেম। এটা পরে ইয়েতে দিয়ে দিব স্যার ঠিক আছে স্যার, নো প্রবলেম। So these are the things you can go for your herniation solve. And
Other thing is that if you wanted to manage this inguinal swelling, what I have said, that one is a inguinal region and another is a scrotal region. Inguinal region is for both. And these testes usually sometimes stay with this inguinal canal. And there is a specialist job how to take this testes down. If you don't take the testes down, because testes has got a temperature problem, you cannot go on high temperature. And scrotum is the thing who manage the temperature for the testes to make him healthy and lively. If it stay in the abdomen, because abdominal temperature is much more, and then the testes will be destroyed. So these are the points you have to keep in mind and go for the subsequent management with the specialist. Now the question comes, who will do that? Yes, it can be done. Who have the skill to do it as a surgeon or urologist, or whoever it might be. So I will next time talk with it more. Now that is about the inguinoscrotal swelling. If there are any question, I can discuss with you. প্লিজ পার্টিসিপেন্টস স্যারকে কোশ্চেন করতে পারেন এখন আপনারা। আসসালামু আলাইকুম স্যার। Yes, sir. স্যার আনডিসেন্ডেড টেস্টিস কত বছরের ভিতরে মানে অপারেশন করে ফেলতে হবে, আর আউটকামটা কি রকম অপারেশন করার? Next thing হচ্ছে যে you have to remember the early you can take out, it is better. And the question comes, where does it stay? If it is in the inguinal canal or just outside the inguinal canal, it is comfortable. But if it is in the abdomen, definitely useless. That will never be a normal testis. The question, what I should say, where it will depends where it is. If it is in the inguinal canal, sometimes we used to help by drug. Yes, sir. Drug means hormones. Hormone endocrinologists, they try to make its descent smooth. So if you detect on the first setting that baby's testis is not there, and it happens mostly with us because we don't examine the baby properly. You inform them and take the help of an endocrinologist. They can help you to make the testis descendant. Not by surgery. Surgery is the last one. Yes. Thank you, sir. আসসালামু আলাইকুম। আর কেউ? স্যার থ্যাংক ইউ ফর ইউর ইফেক্টিভ ডিসকাশন। আমি জানতে চাচ্ছিলাম স্যার ক্লিনিক্যালি স্যার আপনারা যারা বড় বড় সার্জন রয়েছেন তাদের মেনি ওয়েজ রয়েছে ডিরেক্ট ইনডিরেক্ট যে হার্নিয়া এটাকে আলাদা করার, বাট আমাদের জিপি করার ক্ষেত্রে আমরা হাউ টু ডিফারেন্সিয়েট ডিরেক্ট ইনডিরেক্ট কিভাবে আমরা আলাদা করতে পারি? আর সেকেন্ড কোশ্চেন, এটা থেকে হাইড্রোসিলটা কিভাবে দেখেই আমরা আলাদা করতে পারি, কোনো শর্ট টেকনিক আছে কিনা বা ইজিএস? বলে দিয়েছি আপনাকে। প্রথম কথাটা হচ্ছে, একটা আমি কিন্তু আপনাকে বলেছি, get above the swelling is hydrocele. If you cannot get the upper end of the swelling, scrotal swelling, then it is hernia. So there is a clean-cut demarcation of hernia and hydrocele. Get above the swelling, that's important. You just pull the testis down and put your hand above the swelling, whether you can get the above. If you don't get at the above, then it is hernia. So hernia and hydrocele is very important, very simple to analyze. Next question, কি বলছেন আরেকটা কি বলছেন? Direct indirect. I have said there are two things. One, finger test. That is the only thing you have to do. If the finger, ask the patient to come. If it is on the what we say, palm of the finger, you feel it, then it is direct, indirect. And if you palm on the canal tip, then it is direct. Yes. This is a simple way. And during surgery, we have marked it on the neck
where it is a direct or indirect. But that makes little difference because management remains the same, more or less repair of the posterior. Thank you, sir. Thank you, sir. জি। থ্যাংক ইউ ফর ইউর নাইস কোশ্চেন। আপনারা পার্টিসিপেন্টস হয়তো একটা জিনিস মানে ভালো করে খেয়াল করে দেয়, স্যার কিন্তু সুন্দর করে এটা বলে দিয়েছেন আগেই। গেট অ্যাবাভ দ্য সোয়েলিং এর সাথে স্যার আরেকটা টেস্টের কথা বলেছিলেন, ট্রান্সলুসেন্সি টেস্ট, আপনারা খেয়াল করেন নাই, ওইটাও কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট টেস্ট আপনার আমাদের চেম্বারে করার জন্য এবং ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। যে আর কেউ কোনো কোশ্চেন করবেন কিনা? আসসালামু আলাইকুম স্যার। জি প্লিজ করেন। স্যার হার্নিওটমি ওই ল্যাপারোস্কোপিক ওইটা ভালো নাকি এমনি নরমাল আমরা যেটা হার্নিওটমি এটা ভালো, কোনটা ভালো? If you can do it comfortably laparoscopically, it is better, definitely. But I have got no experience on it. We used to do it often. Even we used to, other thing is nowadays, even if we do a prosthesis or net, we have to adjust it. So question of less affordability and the man who is doing it, his experience on it. So hernia, again, I should say, one thing we have to remember that it should not recur. You have to prevent the recurrence. And the more you can prevent the recurrence, he is the most successful surgeon. Recurrence rate was not less. I don't know what about the laparoscopic herniotomy. Most probably they just use other net there so that does not recur. But initially, say 10 to 20 years back, we used to see by posterior layer by just non-abdominal sutures. So nowadays, definitely laparoscopy is a progress. So then definitely that should be better, but that must be done by skilled men. Amateurists should not do it. Thank you, Sir. Anything, sir? আপনারা কেউ কথা বলতে চাচ্ছেন? আর কেউ? স্যার আমাদের আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার ডক্টর সাউদ্দিন বলছি স্যার। আমার একটা কোশ্চেন ছিল, যদিও শেষের দিকে স্যার, ছোট একটা কোশ্চেন ছিল। স্যার কোশ্চেনটা হচ্ছে যে আমাদের সাধারণত রোগীরা এসে বলেন যে স্যার এটা অপারেশন না করে কতদিন থাকতে পারবো, মানে ম্যাক্সিমাম যারা রোগী বা বিলো মানে যারা ক্যাপাবল না অপারেশন করতে, এরকম একটা তো আমরা জানি স্যার যে স্ট্রাঙ্গুলেটেড হলে বা এরকম, আর এমন কোনো কিছু আছে কিনা যেটা দেখে আমরা বলতে পারবো যে না আপনাকে এখনই অপারেশন করতে হবে বা এরকম কোনো গাইডলাইন আছে কিনা? Emergency hernia surgery is of obstructed hernia. That is the emergency hernia. Obstructed hernia needs immediate surgery. Others are elective surgery. Elective surgery, it is on the affordability of the patient, and at the same time, the way a surgeon wants to do it. So it is a compromise between these two. So now the thing is that hernia will not be obstructed. How you can prevent it? Yes, there are preventions. You can ask him to have a way that there should not be any strain on that region. Even you can use the belt for sometimes. We used to do that beforehand. There is a belt, hernia belt, because they just block the deep inguinal area. They blocked. So there are other devices also, but the classical management hernia surgery. Now the question, the more you delay and having a normal life, you are more prone to the affected by the what we should say obstructed hernia. So we don't want obstructed hernia. That's the only thing you have to keep in mind. There is no need to do surgery if there is no obstructed hernia. But for a quality of life, you cannot move with these things all the time. So you do the repair for the quality of life. And if you wanted to non-operable quality life, if you just lay down, it will not be hernia. You don't need surgery. If you don't move, you don't need surgery. So on movement, definitely it should not
be what obstruct. So prevention of obstruction is the answer. Can you do that? Can he do that? No. So you can't give him the guarantee that if you move, it will not obstruct it. I cannot give the guarantee. So it is better you do it on your convenient time. Thank you very much, sir. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। স্যার আপনাদের আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? আর কারো কোনো কোশ্চেন না থাকলে স্যার আমি, আপনি যদি স্যার অ্যালাউ করেন একটু কয়েক মিনিট সময় আছে স্যার, আমি একটু You are okay. You are স্যার আমি একটু আমাদের এই ইয়াং জেনারেশন আপনার সামনে স্যার এখন 20 জনের মতো, 22 জন ছিল, 20 জনের মতো এখন আছে স্যার ইয়াং ডক্টরস। তারা স্যার আমাদের মেডিকেল বিশেষ করে ভেটেরান মেডিকেল পার্সোনালিটিদেরকে আসলে ওইভাবে চিনে না স্যার। আমি জানি যে তারা আপনাকে চিনে, বাট আমি কয়েকটা কথা স্যার আপনার সম্পর্কে একটু বলতে চাচ্ছি স্যার তাদেরকে, যে আমাদের এই যে প্রফেসর রশিদ-এ-মাহবুব স্যার, স্যারের ডিএমসি থেকে পাশ করার পর এফসিপিএস, বাংলাদেশের এফসিপিএস 1974 কমপ্লিট করে পাকিস্তান থেকে এফসিপিএস করেছেন উনি 1999 এবং এফআরসিসিপি ইউকে থেকে উনি অনার্ড হয়েছেন। এইগুলা ছাড়াও আমি আমার এই ডক্টরদেরকে, আজকের পার্টিসিপেন্টদেরকে স্যার বলতে চাচ্ছি যে আমাদের রশিদ-এ-মাহবুব স্যার প্রেসিডেন্ট ছিলেন আমাদের বিএমএ তে অনেকদিন, আমাদের বিসিপিএস এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন অনেকদিন, অনেক লং টাইম। উনি বর্তমানে ন্যাশনাল হেলথ রাইট মুভমেন্টের সাথে উনি জড়িত আছেন। উনি আমাদের চেয়ারম্যান ছিলেন ইথিক্যাল কমিটি বিএমআরসি। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে বিএমআরসি আমাদের ইথিক্যাল ম্যাটার্স গুলা ডিল করে। তো এবং সবচেয়ে বড় হলো এখন আমাদের মেইন প্যাট্রন এবং আমাদের যে মেইন গাইড এবং বলেন যে যেটা বলেন মেন্টর, এই আজকের যে কোর্সে আপনারা আছেন আর কোর্সের যে আপনারা স্টুডেন্ট, এই কোর্সটাকে শুরু করার জন্য আমরা যে সাহস, যে সহযোগিতা আমরা পেয়েছি, এর মধ্যে অন্যতম হলো প্রফেসর রশিদ-এ-মাহবুব স্যার। সো আমরা সকলের পক্ষ থেকে স্যারকে সাধুবাদ জানাচ্ছি, স্যারকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য, আমাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য। এবং সবচেয়ে বড় হলো যে এই ন্যাশনাল হেলথ রাইটস মুভমেন্টের মাধ্যমে স্যার যে আমাদের সাধারণ মানুষের হেলথের নিয়ে কাজ করছেন এবং আমাদেরকে যারা আমরা জিপি আছি এবং আমাদের যারা জিপি হইতে চান, এই তাদেরকে এনকারেজ করার জন্য, সহযোগিতা করার জন্য উনি যেভাবে আমাদের সাথে আছেন এবং যেভাবে কাজ করছেন, এটি ইউনিক একটা এক্সাম্পল। সো আমাদের পক্ষ থেকে অবশ্যই স্যারকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এবং স্যারের আরেকটা পরিচয় আছে, এখন আমাদের বাংলাদেশ ডায়াবেটিস সোসাইটির কিন্তু স্যারের জয়েন্ট সেক্রেটারি বর্তমানে উনি আছেন। তো আমাদের সকলের পক্ষ থেকে স্যার আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আজকে খুব ইম্পর্টেন্ট দুইটা সাবজেক্ট নিয়ে স্যার আপনি কথা বলেছেন। আমাদের জিপিরা এভরিডে লাইফে এই চ্যালেঞ্জ গুলো মোকাবেলা করছে। তো আপনার এক্সপেরিয়েন্স থেকে তারা তাদের এই প্রবলেম গুলা ইনশাআল্লাহ স্যার অনেক কিছু শিখতে পেরেছে। তা আলহামদুলিল্লাহ, ইনশাআল্লাহ আমরা আশা করব আপনাকে স্যার আমাদের মধ্যে আরো পাবো এবং আমাদের এই নতুন জেনারেশন যারা জিপি করার জন্য স্যার এখন মনস্থির করছেন, তারা অনেক উপকৃত হবে স্যার। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। আমাদের পক্ষ থেকে স্যার আমি নতুন প্রজন্মের জন্য আবারও বলবো, স্যার প্লিজ তোমরা এই জেনারেল প্র্যাকটিসটা বাংলাদেশে শুরু করো, নাহলে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কোনো উপায় নাই, বড় সাহেবদের কাছে তারা যাইতে পারবো না, তোমাদের কাছে আসবে। ইউ ট্রাই টু হেল্প। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। স্যার ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম স্যার। তো ঠিক আছে, আপনাদের পক্ষ থেকে স্যারকে কিছু বলার আছে? আর কি বলার আছে? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওকে স্যার, উইল সি এগেইন স্যার। শিওর স্যার, শিওর। আসসালামু আলাইকুম স্যার। থ্যাংক ইউ কবির ভাই, এবং যারা আজকে সব ক্লাসে জয়েন করেছেন সবাইকে মানে সাধুবাদ, এবং দুপুরে আবার দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম।